philosophy of riding and the controls and everything. Нужно просто понять философию этой езды. Anybody can practice and learn, and dedication, anything can happen. Он говорит, любой человек может практиковаться и научиться этому, главное, приверженность этому, и все что угодно может произойти. Грэм Джарвис – один из самых известных в мире райдеров Hard Enduro, которого называют королем Hard Enduro. Грэм или G-Force находится на вершине внедорожного спорта более 25 лет. Среди его достижений – 4-кратная победа в шотландском 6-дневном триале и 9 побед в Скотт-триале. Это больше, чем у любого участника за всю историю соревнований. Он также 5 раз стал чемпионом триала Великобритании. Преуспев в гонках триал и эндуро, в 2011 году Грэм перешел в высокоактивный мир Hard Enduro, одного из самых захватывающих двухколесных видов спорта. С тех пор он неоднократно выигрывал 5 крупных гонок Hard Enduro. Эгбер Родео Head Scramble 5 раз, Sea to Sky 6 раз, Red Bull Романьяк 6 раз, Total One и Врата Ада 5 раз. Кто-нибудь задумывался о том, что Грэм Джарвис, возможно, не человек вовсе? Во-первых, я рад знакомству. Спасибо огромное, что согласились поговорить. First of all, Dr. Maltsev says that I'm very glad to be acquainted. Thanks for your time and for having this talk with us. Pleasure. Да, помимо того, что я очень являюсь ученым, я ваш поклонник. Besides being a scientist and an academician, I'm your fan, says Dr. Maltsev. Да. Давайте начнем с того, чем вы занимаетесь, с Hard Enduro. Чем гонка Hard Enduro отличается от других гонок? Shall we start with what you are doing lately? Could you please tell what makes Hard Enduro racing different from everything else in this world? Well, for me, it's there's so much variety, so many skills. Every situation is different. The terrain, the conditions, the grip. So there's a lot of variations, which is probably different to a lot of sports. Most sports are quite repetitive, very similar. It's the small details, but every race is different. Он говорит, по моему мнению, дело в том, что самое главное в Hard Enduro это то, что оно разное. То есть многие виды спорта, они настолько повторяющиеся, а здесь нет. То есть здесь требуется огромное количество навыков, каждая ситуация разная, условия разные, хваты разные. То есть очень много деталей, что делает этот эндуро разнообразным. Окей, я просто для того, чтобы я понимал правильно, что это такое. Можем ли мы сказать, что это гонка с неповторяющимися сложными препятствиями? For the purpose of, so that Dr. Maltsev makes sure he understands this correctly, could we say that Hard Enduro is a race with different obstacles that are not repetitive? Yeah, exactly. Yeah. Да, именно так. Да. То есть и чем сложнее препятствия, в том числе и искусственные, тем тяжелее гонка. And the harder are the obstacles and artificial obstacles as well, then obviously the harder the race becomes. Yeah, that's it. And also we can't predict. We don't know what the track is sometimes, so we can't plan too much what's going to happen. You've got to rely on your instincts a little bit and experience. И также, что можно добавить, дело в том, что зачастую мы не знаем, как выглядит трек, и мы не можем запланировать заранее наши действия, поэтому мы должны опираться на свои инстинкты и прошлый опыт. Окей. Небольшой вопрос технический. A quick technical question, if you don't mind. Да. Почему используются двухтактные мотоциклы вместо четырехтактных?
Why in hard enduro the 2-stroke motorcycles are being used instead of 4? Yeah, so they feel a little bit lighter in general. A lot of power, the 300. So they're just easier to ride. But I'm not saying, with development, a 4-stroke, you couldn't win a race. But at the moment, the 2-stroke is better. Он говорит, дело в том, что двухтактный мотоцикл, он легче по весу, нам кажется, и, например, 300 cc это огромная мощь для эндуро. Я не говорю, конечно, что нельзя выиграть на 4-тактном мотоцикле, но на данный момент такого еще не было. Вот, то есть практически все гонки выигрывались на двухтактных мотоциклах. In other words, basically all of the races up until now, they were won on 2-stroke motorcycles, not 4. Yeah, I won a couple on a 4-stroke a few years back, but now it's very rare for somebody to win on a 4-stroke. Несколько лет тому назад я выиграл несколько гонок на 4-тактном мотоцикле, но уже нет, и на данный момент, наверное, очень редко, чтобы кто-то выигрывал на таких 4-тактных. Вот, то есть я правильно понимаю, что у двухтактного мотоцикла существуют некие преимущества перед 4-тактным мотоциклом, которые для хард-эндуро крайне важны? So, is it true that 2-stroke motorcycles have certain advantages in the hard enduro that are really important for this particular race, in contrast to 4-stroke? Yeah, definitely. The first one is the weight. It's not a big difference, but it kind of feels lighter. And then, the 300, to get the equivalent power of a 4-stroke, it's a 350, so it's heavier again. Он говорит, да, и еще, как я уже сказал, вес, например, он чувствуется немножечко легче, чем 4-тактный. И второе, например, 300-350 cc, это практически мы компенсируем почти, что это как будто 4-тактный. Окей, все понятно. А то, что он капризный, ничего страшного. And as for the capriciousness and the whims of 2-stroke motorcycle, is that just okay and you deal with this? Yes, some disadvantages. The exhaust pipe is a lot bigger. It can get damaged, but overall, the advantages outweigh the disadvantages. But the future's electric. We need to look to the future. Он говорит, да, есть, конечно, у двухтактного свои минусы, например, выхлопная труба намного больше, и она легче может повредиться, чем у 4-тактного, но, говорит, больше плюсов, чем минусов. То есть идеального мотоцикла не существует? So there's no basically perfect motorcycle. No, exactly, but developing all the time, especially with tires and suspension, and the TPI is developing quickly as well. And it's the new. It was new 2 or 3 years ago, but a lot of development. So they are, the bike more or less looks the same, but there's a lot of development going on. Он говорит, еще до этого добавил, что будущее это электрические мотоциклы. Он говорит, дело в том, что идеального мотоцикла нету, но они постоянно совершенствуются, то есть и шины лучше становятся, и подвеска, и TPI, некая система, она была разработана 2-3 года тому назад, тоже уже начинает прогрессировать. Окей. Сколько по времени гонка длится? Could you please tell how long is the race itself? Every race is different. So again, you got that variation. Some are like 2 hours, 3 hours, and then up to 8-9 hours, and multiple days. So and the intensity, every race is completely different. Все гонки разные, могут быть и 2-3 часа, и продолжительность может вырастать до 9 часов и длиться так несколько дней, смотря какая гонка. То есть, по сути, бывают гонки по 9 часов несколько дней? So there are certain races that actually take up 9 hours, multiple days? Yeah, so Romaniacs and Route of Africa, some days, not every time, but some days 8-9 hours, and then it's a different type of race. It's more of you just surviving, trying to get to the end. Говорит, да, бывает вот в Romaniacs или в Roof of Africa, бывают некоторые дни по 8-9 часов, и это, конечно, другой вид гонки, когда все дело в выживании
и ну, просто выжить до конца гонки. Смысл. Главное доехать до конца гонки. Yeah, the whole point is to survive and get to the end of that race in the roof of Africa. Yeah, exactly. But the shorter races, obviously, they're more intense, and you're just pushing as hard as you can to the finish. А что касается более коротких гонок, то, конечно, они более интенсивны, более сложные, да. И ты просто изо всех сил вводишь этот мотоцикл, чтобы достичь конца. Окей. Ну, теперь ну, понятия одинаковые, технические термины одинаковые. Можем попробовать поговорить от начала и до конца эндуро. So since now we are like we speak the same language, we understand a little bit, I mean, equally what is the Endura, and now we can try and speak about the whole Endura from the beginning till the end of it. Вопрос как бы связан с тем, что вы до этого занимались триалом, да? The thing is that before switching to Enduro, you have been practicing trials. Yes, the skills are very similar. You know, the techniques of the clutch and the throttle, finding grip. But, you know, the bike's obviously a little bit different, so you just got to adapt them skills. And the speed is a little bit different, so you just need to learn a few more skills to adapt to Enduro. Он говорит, да, большая часть навыков одинаковая, которые требуются для триала и для эндуро. Но что касается работы с сцеплением, с газом, с хватом, и скорости, конечно, другие, мотоциклы немножко другие, но для того, чтобы поправку сделать на эндуро, нужно обучиться еще нескольким дополнительным навыкам. Окей. А были люди, которые выигрывали гонки Hard Enduro, не занимаясь триалом? And were there any people that were victorious in Hard Enduro without having background of trial? Yeah, not many, but I think Wade Young is kind of the only one that didn't really do trials seriously before. Немного людей, например, некий Уэйдиан, насколько я знаю, он никогда серьезно триалом не занимался перед тем, как перейти в Hard Enduro. То есть, по сути, большинство чемпионов, в том числе и вы, как бы занимались триалом. Basically, most of the champions, including you, in Hard Enduro, they have had the background of trial riding. Yeah, exactly. I think high level, I rode World Championship as well, so you know the intensity was there as well, the pressure of competing professionally. So all the professional aspect as well was already there before I came to Hard Enduro. Да, в моем случае дело в том, что вот эта вся интенсивность, вот это давление именно в профессиональной части вот этих всех гонок, оно помогло мне как бы участвовать в Hard Enduro. А есть другой какой-то путь без триала в Hard Enduro? And is there any other way to be successful in Hard Enduro without having the trial background? Anybody can practice and learn, and dedication, anything can happen. Он говорит, любой человек может практиковаться и научиться этому, главное, приверженность этому, и все что угодно может произойти. Хорошо. Вот если бы был молодой человек, допустим, там 15 лет ему, да? So if you hypothetically think of a 15-year-old boy, да, то и мы захотели бы его научить Hard Enduro. And if we would like to teach him to be really good in Hard Enduro, чтобы он катался там, на уровне чемпиона Европы, например. Let's say that he is capable of riding on the level of European champion. Да. На какие бы этапы его обучения мы разделили бы? What would be stages of teaching him, basically? What would be the stages of training of that guy? Yeah, so, there's some fundamental exercises that apply to more advanced techniques. So if you get the fundamentals, certain clutch movements, suspension, the way you move your body, you can apply this to
a lot of variations. So if you get the good base after, it's a lot easier. Ну, он говорит, первое, для молодых людей очень важно подобрать мотоцикл ихнего размера. При так называемый Charles Bike был бы подходящим им, потому что он не очень большой. Самое главное, это чтобы человек освоил основные навыки, прошел через основные упражнения. Там умел работать с сцеплением, умел двигать свое тело правильно. Потому что как только эти базы усвоены, их можно просто дальше усиливать. Могли бы мы сказать, что первый уровень навыков – это контроль мотоцикла? Could we tell that the first level of skill acquisition for a young person would be controlling the bike, knowing how to manage the motorcycle? Yeah, exactly. You want to progress safely and in the correct steps. Progression, steady progression is the key, and the control is always a word I use a lot with the schools that I do. So you've got to get that control first and build the confidence as well to do it in progressive steps, and don't try to do anything too quickly, advance too quickly, and crash and lose your confidence. So it's about confidence and learning keep pushing your own limit each time, just a little bit each time. Он говорит, да, и очень важно на первом этапе прогрессироваться очень безопасно. Слово «контроль» я много использую в своей школе, когда преподаю езду на мотоцикле, потому что это связано в том числе с уверенностью. То есть не нужно вначале пытаться очень быстро делать какие-то сложные вещи, а потом попасть в аварию и потерять эту уверенность в себе. То есть нужно очень медленно и уверенно идти. Окей. То есть когда человек научился контролировать мотоцикл, следующий этап какой? And once one learns how to control his bike, has some amount of confidence, what would be the next step? Yeah, so I think once you've got the fundamentals, you understand, how the techniques are, maybe 5 or 6 fundamental exercises, and then you kind of apply that to different situations. But probably a million variations of riding. So at some point, it kind of comes back to just experience and time training. Да, как только появился контроль, человек и на первой стадии должен изучить эти основы. Скорее всего, это будет связано с 5-6 основными упражнениями. То есть, а как только они усвоены, то они могут быть применены к самым разным вариациям. Это может быть миллионы разных вариаций. Можем мы сказать, что следующим этапом ему нужно научиться ездить, в общем-то, в разных условиях, как бы лес, там, пересеченная местность, холмы и так далее и тому подобное. Could we say that on this next stage, it is important for one to learn how to ride in different terrain? Let's say in the forest, over the hills, on different conditions. Yeah, so this is where there's a lot of variations. So you've got a forest, but it could be a dry forest, wet forest, different types of terrain, different types of rock. So, a lot of experience comes in, and a lot of time it's very difficult to become good without obviously putting in a lot of hours and going to different places as well, which is kind of difficult for some. It's not accessible to ride so many different types of terrain for a lot of people. Он говорит, да, то есть это связано с разными вариациями. То есть даже лес, он может быть разный, может быть сухой лес, влажный лес, разные виды камней бывают. То есть очень важно иметь большую практику и попытаться посещать как можно разных мест, что не всем удается. То есть мы могли бы сказать, что это как бы некие навыки мотокросса и кантри-кросса как бы смешанные, и чем больше разновидностей поездок по разным то есть лесам, полям, там холмам и так далее и тому подобное, там песку, то есть разные, где разные условия, разный грунт, тем лучше на втором этапе. So could we say that it's a certain basically combination of motocross and country cross skills when you have to ride in different terrain with different types of sand, different type of forest, basically different land?
Yeah, exactly. So you've got different elements of speed as well. Sometimes it's a little bit of motocross, cross country, extreme. A lot of the events have got a bit of everything. And also setting the bike up, the experience to get the bike as you like it, the small changes. As the sport becomes more professional, the small changes can make the difference. Да, говорит, плюс разная скорость здесь может меняться, и она будет влиять. То есть это может быть комбинация, в том числе, да, и мотокросса, кантри-кросса, и экстрима. Также на этой стадии важно научиться настраивать ваш байк под себя. И чем более профессиональнее человек продвигается по спорту, тем больше начинают иметь значение маленькие нюансы. Вот. Правильно, могли бы мы так сказать, да, что именно эта вторая стадия нам покажет, насколько мы научились контролировать мотоцикл на первой стадии. And Graham, could you say that the second stage would show a person how well he'll learn how to control his bike during the first stage of his training? Yeah, so if you don't get certain stages correct before, it's difficult to progress. So, for example, lifting the front wheel, doing a wheelie, until you can do this, you can't go and tackle a rock or a log. So there's certain stages you got to do before you can progress to the next steps. Otherwise it becomes dangerous. Он говорит, да, нельзя перепрыгивать стадии, потому что если вы плохо усвоили предыдущие стадии, это может стать очень опасным. Например, если вы не научились делать уилли, то вы не можете переходить на другие камни или бревна. Что сперва нужно научиться делать уилли, потом их проходить. То есть все, что связано со стадиями, может стать опасным, если человек не усвоил. Давайте я попробую угадать третью стадию обучения. Dr. Maltsev says, could I try to guess the third stage of learning? What's the third stage? Go for it. Давай теперь. Мы берем там исчерпывающее количество разновидностей препятствий и учимся каждую разновидность преодолевать несколькими способами. Is that we take exhaustive number of different types of obstacles and try to overcome those obstacles in different ways? Yeah, exactly. Always maximize what you've got, the obstacles you've got. Да, максимизируем те виды препятствий, которые у нас есть. А потом начинаем складывать их в 2, в 3 препятствия, преодолевать их подряд. And then do we mix those obstacles between each other? Let's say instead of having one, we have series of obstacles and then overcome them? Yeah, exactly. In a school, you break it down. You do one obstacle, you do the technique, but in a real race, you've got multiple obstacles all together. So it's important to learn it, break it down in one way, and then put it all together. Да, говорит, потому что когда учимся технике, мы справляемся с одним препятствием, но так как на гонке у нас их много, мы должны научиться справляться с серией препятствий. Да, и потом мы строим целый городок из этих препятствий искусственно, начинаем проходить разные полосы препятствий, и чем больше таких разновидностей городков, тем лучше. And then do we build artificially, let's say, certain small city of different obstacles? Then we go through them and try to have as many those small cities with obstacles as possible. Yeah, exactly. It's just endless possibilities, endless variations of technique you can do. So you can literally, even at my age, you're always finding something new to do, a new place, it's a new challenge. Sometimes I don't know if I'm going to succeed to get up a hill, or you just try and keep whatever level you're at, keep pushing your own limit. Он говорит, да, есть бесконечное число препятствий разных, и даже я в моем возрасте до сих пор нахожу новые препятствия, которых никогда не проходил. И, говорит, даже есть препятствия, когда я не уверен, смогу ли я это пройти. Поэтому, да, постоянно придумываем новые препятствия и постоянно тестируем свои навыки. Okay. То есть выводим до предела свои навыки. Потом мы включаем секундомер на вот таком городке, да? After that, in such a, let's say, small artificial city with the obstacles, do we use the stopwatch? Yeah, exactly. So once the technique is one thing, and then it becomes consistency to be able to do it
for a long period of time. So if your fitness is there, and also in the mind, the concentration, the fitter you are, the better the concentration. That's can be the difference at the top level. If you get tired, if you're more tired than the other riders, you're not gonna win. Simple. Он говорит, да, потому что важна именно продолжительность, последовательность, чтобы человек мог справляться с этими препятствиями на продолжительном промежутке времени. И также важна физическая подготовка и психологическая подготовка, потому что на самой вершине спорта количество концентрации, которое у вас есть, может решить, кем вы станете, победителем или потерпевшим. Потом нам, наверное, нужно научиться проходить препятствия, когда их проходит несколько гонщиков одновременно, так, чтобы эти гонщики не разбили друг друга, при прохождении препятствия, да? And after that, do we learn how to go through these obstacles with a group of other riders and learn in a way to go through them the way we don't crush each other? Yeah, exactly. So that's the unpredictable part of a race. Да, и это та часть гонок, которая непредсказуема. Да, потому что когда 3 человека хотят пройти одновременно одно и то же препятствие, они могут все втроем разбиться. Yes, because when 3 people are trying to go over one obstacle, they might crash. А еще же, в книжке он же говорил, что он не любит, когда кто-то сзади его едет. Да, я просто напомню. Graham, it's just I remembered from your book how you do not like when there are some other people riding behind your back in a race. Exactly. Isn't that unique? Yeah, because you don't have control of the other riders. So I prefer. I'm in control of my bike. I prefer to be on my own. Он говорит, да, потому что когда есть другие райдеры сзади, я же их не контролирую. Говорит, а я люблю быть в контроле, контролировать свой байк и вот самостоятельно ездить. Грэм, скажите, пожалуйста, когда мы говорим о занятиях, то есть вот эта программа, да, занятия, каждый день 2 часов достаточно тренировок или нужно больше? Graham, speaking of this training schedule, do you think it's sufficient to train 2 hours per day? It depends on a lot of factors. The technique is to always, mix the training up. So it depends a little bit on your age, your body type, and also which time of year it is. If it's closer to a race, you can change it a little bit more to riding. Off season, a little bit more physical work. Он говорит, зависит от огромного количества факторов, зависит от возраста человека, зависит от формы тела, от сезона, например, если это скоро будут соревнования, то можно немножечко поменять режим. В принципе, 2 часов достаточно в день занятий. But in general, just to be the normal hard enduro rider, 2 hours, would it be sufficient? It's 2 hours is a lot. If you go hard for 2 hours, Много, да? It could be difficult to recover for the next day. So it's possible 10 if you're doing 10 minutes, 15 minutes, really physical, intense, it could be enough. Он говорит, если очень интенсивная тренировка, то 2 часа это слишком много, потому что, возможно, ваше тело не успеет восстановиться на следующий день. Поэтому, если очень интенсивная физическая тренировка, 10-15 минут нормально. В день? Да. Это, наверное, как по скалам. Я понял. А на начальном этапе? And what about the beginner stage? And we're not speaking about obstacles that you are doing like on the rocks and the water, the normal obstacles. Would be 2 hours sufficient at the beginning? So yeah, you wouldn't want to learn the skills. It's better to do small intervals, short sessions with a break. But to do 2 hours solid is more for fitness.
not to learn the skills. Он говорит, что касается освоения навыка, то 2 часа это очень много. То есть должны быть короткие промежутки, интервалы с перерывами, там по 10-15 минут перерыва. Если вы делаете 2 часа бесперебойной тренировки, то это больше физподготовка, но это не подойдет для обретения навыка. Окей, я понял. Тогда у меня вопрос следующий. Вот как бы говорим, сколько времени проходит в среднем на первом этапе? То есть контроль мотоцикла это год, полгода. Graham, remember in the beginning we spoke about the first stage of learning how to control your bike and get that confidence that you spoke about. Usually, how much does it take? Is it 1 year? Is it half a year? For somebody who has brains? Yeah, I mean, it depends how committed they are. If they ride every day, obviously it's going to happen quite quickly. You know, within a few weeks, you'd have the basics, and then, but then after that, everybody has, there's a certain amount of natural ability. Some will learn quicker than others. And physical, depends how physically fit they are to start with, because, if you're physically fit to start with, you can ride more hours and without fatiguing. Он говорит, зависит от человека, если он дисциплинированно каждый день тренируется, и у него неплохие навыки, есть хорошая физподготовка, это может быть несколько недель, и он уже может освоить вот эти первую стадию уверенности и контроля байка. То есть в среднем 3-4 месяца, можем так, сказать. Could we say that on average it would be 3-4 months of disciplined everyday training to go through this first stage? Yeah. I mean, it's difficult to know. I've not really taken a beginner and see how quickly they progress. But all I could say is everybody would be different, because everybody has different physical abilities, different natural abilities. Probably if they've already ridden a bicycle or mountain biking, that also they would adapt a little bit quicker as well. They've got the balance. A bicycle is kind of similar in a lot of ways. Он говорит, мне сложно сказать, дело в том, что я никогда не обучал человека с нуля, и зависит все от человека, разные все люди бывают. Но если у человека есть практика езды на маунтин велосипеде или на обычном хотя бы велосипеде, то, возможно, легче будет человеку, потому что основы баланса одинаковые. А мы, когда мы говорим контроль мотоцикла, мы имеем в виду баланс. And when we speak about the controlling your bike, do we mainly speak about the balance? Yes, it's a mixture of balance, clutch and throttle control, brakes. The key is to be able to use all the controls to start with. And to finish the question, is it only about the balance, or is it about coordination as well, when we speak about controlling the bike? Yeah, a lot of coordination. Brakes, clutch, throttle, balance, body position. На первом этапе, когда мы говорим о контроле байка, много чего, очень много координации требуется и баланса. Суть в том, что он подразумевает под балансом координация, это хорошее управление всеми элементами управления. Сцепление, газ и так далее. Это координация называется. То есть, когда все вовремя срабатывает, когда необходимо. Руки, ноги работают синхронно. И мотоцикл под полным контролем. So it's basically when everything happens on time, your hand and feet are synchronized among each other, and everything is done on time with the bike. Bike is stable. Yeah, exactly. So, once you understand the kind of the philosophy of riding and the controls and everything, you kind of get a feel for the bike and the suspension, how it's working, the feel for the engine, and then that just comes with time. Он говорит, да, вот нужно просто понять философию этой езды. А в чем она философия? Чувствовать двигатель, подвеска, сейчас я еще раз уточню. You used the word philosophy. Dr. Maltsev is asking, what is the philosophy of this riding? Yeah, so the philosophy is, certain ways to move your body, how you use the clutch, the throttle. Говорит, то, как вы двигаетесь телом, как использовать сцепление, газ. Это философия. Я понял. Философия, видимо, у всех этих видов, разновидностей разная философия. В чем
особенности философии именно Hard Enduro. So Graham, since all these different writings have their own philosophies, if we can say so, could you please single out the main peculiarities of hard enduro philosophy? Yeah, so a lot of it is with the clutch. So other types of riding, you know, you're going a little bit faster normally, and the clutch is not so important. But the slow riding, a lot of it is with the clutch controlling the power to the back wheel at slow speed. Он говорит, все основное это сцепление в hard enduro. То есть, когда очень быстрая езда, то сцепление может не сильно нужно, а вот при медленной езде это крайне важно. Я понял. Когда мы говорим о тактике, я понимаю, что каждый спортсмен, каждый человек, он свою тактику преодоления препятствий и преодоления как бы серии препятствий в гонке и самой гонке выбирает. С вашей точки зрения, какие тут основные, что нужно учитывать при выборе тактики? So when it comes to tactics, certainly every athlete and every racer has his own perspective on this. So in your opinion, when developing a tactic, let's say for a specific race to overcome a series of obstacles, what are the things that one should keep in his mind? Yeah, so it's kind of, you know, there are other riders around, but it's more of an individual sport. So it's about just keeping focused on the track in front. And, you know, like I said before, you can't really plan what's going to happen in a race. It's just important to look what's happening in front and stay in the moment. Он говорит, это очень, конечно, индивидуальный вид спорта, и мы не знаем же, что будет на треке. Самое главное – это концентрация, внимание держать там, где нужно, и глаза, то есть нужно смотреть постоянно, что происходит. А мы можем сказать, что Hard Enduro – это как бы спорт, где тебе нужно в незнакомой обстановке постоянно принимать правильные решения. Could we say that hard enduro is the type of sport when you have to make right decision continuously in unknown terrain? Yeah, exactly. You're making decisions all the time. You've got different options on the line, and but there's a little bit of a difference between a one-lap race and a multi-lap race, because obviously you get to know the track a little bit, and you know, you can plan a little bit from what you've learned previous laps. Mm-hmm. So it's always unknown foreign terrain, foreign setting. Yeah, exactly. But there's just a difference between a one-lap and a multi-lap race, because obviously you get to know the track a little bit and it's more intense. Он говорит, да, мы можем так сказать, и плюс огромная разница есть, например, есть гонки одного круга и несколько кругов, и они немножечко привыкают и изучают, понимают, что на треке, а у нас нет, у нас весь трек, он разный. А мы можем сказать, что сумма этих принятых правильных решений в незнакомой экстремальной вот некой обстановке, да, и есть победа в гонке? And could we say that the whole total sum of those right decisions that we're taking in those extreme unknown settings is something that makes you victorious in the race? It can make a difference. So there's certain factors, I would say, that make the difference between winning and losing. So one is the decisions, you know, and then the other one is not making so many mistakes, you know, keeping the concentration, and then it's the fitness. So it's a bit of a mix. Mm-hmm. And obviously, that if your technique's better, you'll make less mistakes. Он говорит, я бы сказал, что это здесь много факторов есть, такие как, да, играет роль правильное решение, еще нужно не допускать много ошибок, физическая подготовка очень важна, техника, то есть все это ведет к победе. Да, ну мы же понятно, что техника зависит от того, как мы подготовлены функционально к гонке, верно? And the technique, the execution of the technique would depend on like how well the person is prepared for the race.
Ну, мы же тренировались до этого, а не перед гонкой, Because правильно? we train before, I mean, you train before the race and not during the То race. есть, если бы я не думал, что я могу проехать Романьяк, я бы не поехал его, правильно? For instance, if one doesn't think he can actually, he might go through the Romaniacs, he would have never done it. Yeah, that's it. So you're only drawing on your experience from previous riding to, make the right choices, use the right technique. Да, из предыдущих езды ты понимаешь, какие решения применять, какую технику применять. Да. И все это, я так понимаю, происходит еще в условиях серьезного психологического стресса. And all these things that were listed, the right decisions, not making a lot of mistake, fitness, etc., all this multiplied to psychological stress of the situation, right? Yeah, exactly. You've got certain emotions involved. If you're dropping back a little bit, you're losing, you're winning. It's all different emotions. Да, кучу эмоций во время... Да, и этот стресс создается неизвестностью трассы и с неизвестностью сложности препятствий. And that stress, those emotions, they are generated because of the unknownness of the track. You don't know what is going to happen, how complex are going to be the obstacles. So this adds up to those emotional state, does it? Yeah, exactly. And you've got the feeling of being tired. Probably everybody's tired. So you've got to believe that you can make it to the finish sometimes. Он говорит, да, еще ты устал, и ты знаешь, что все устали, и иногда бывают такие мысли, ой, хотя бы просто до финиша И доехать, да? Да. Ну да, когда гонка 9 часов, то, конечно... Yeah, of course, when you have the racing for 9 hours, then we bet you might have some thoughts like that. At least go to the finish. Люди на работу так не ходят в мире, это 8 часов рабочий день везде. Because even people around the world, they don't even work like this 9 hours per day. Yeah, exactly. It's a full day. It's a full Да, day. это полный рабочий день. Ну, 9 часов. Да, 9 hours. А еще несколько дней, если. And plus, if it's multiple days, then it's hysterical. Yeah, exactly. And then there's other factors as well. Eating the right food, drinking, staying hydrated. A lot of smaller factors that can influence the result. Да, и, конечно, кучу факторов, например, правильное питание, постоянно водный баланс поддерживать. Вы писали в книге про австрийский трек, помните? Remember, in your book, you wrote about Austrian track in Austria. В чем особенность этого трека? And what is special about Erzberg? Well, there's probably a little more pressure on that race than anywhere else because it's kind of live TV. More people watching, and it's an intense race as well. It's a shorter race, and you've got 50 riders on the start line, so that's kind of unique to the other races as well. Он говорит, во-первых, давление психологическое большое, потому что прямая трансляция телевидения постоянно ведется. Она очень интенсивная гонка, более короткая, и там 50 райдеров в начале участвуют, первый заезд, что является уникальным для гонки. Скажите, а сложность препятствий там сложнее, чем на Романьяке или нет? And Graham, could you please tell what about the difficulty of obstacles? Erzberg obstacles, are they more difficult than Romaniac? Yeah, it can be, but it's more. There's kind of nothing in between. It's all intense and it's compact
So Romaniacs, you've got harder bits, but you've got easier bits in between, and it's kind of stretched out a little bit. Он говорит, могут быть некоторые препятствия сложно, но дело в том, что в Эрцберге это очень компактная гонка, где вот очень интенсивно одни препятствия, а в Romaniacs то она немножечко растяженная, может быть сложно, потом легче, потом сложно, потом легче. То есть, по сути, в Романьяке главная выносливость, а в Эрцберге главная техника на скорость, как бы. Could we say that in Erzberg it's more about the technique on a specific speed, in contrast to Romaniacs when it's more about endurance and being capable of reaching the end? Because it's stretched out. It's quite a different event. Romaniacs, there are faster bits, and also you're navigating a little bit more as well. Erzberg, we kind of walk a lot of the track, so we know the track, and we've a little bit more pre-planned of what line we're going to take on the track. Да, и эти, можно так сказать, и эти две гонки просто совершенно разные. Например, в Romaniacs нам приходится самим искать путь, ориентироваться, навигация. А вот в Эрцберге мы можем ходить, и мы заранее хоть чуть-чуть знаем примерно трек. Да, а когда мы говорим о турецкой гонке Sea-to-Sky, она сложнее Романьяка? And as for the Turkish, the Sea-to-Sky race in Kemer, is it more difficult than Romaniacs? No, it's but one of the easier races. Один it tends to be a closer race. So in that way, it's quite intense, and it's more of a fun race. То есть это одна из легких и одна из веселых гонок. И разрешите, вначале он еще до интервью сказал, что у него есть сейчас школа в Испании, в Панаме, Уэльс в Англии и в Турции, вот в Кемере, вот та же самая. Окей, то есть турецкая гонка, она несложная. So the Turkish race is not hard. It's one of the easiest. Ну, насколько может быть несложным hard enduro, да? But to extent how hard enduro could not be difficult to that extent. Yeah, exactly. Да, когда мы говорим о мотоцикле, как человеку выбрать мотоцикл? And speaking of the motorcycle, what would you advise to people how they should choose their machine? Depends a little bit, what level they're at, how old they are, and what type of races they want to do. What terrain, if they're competing, if they're riding for fun. Он говорит, зависит от их уровня возраста и какую гонку они хотят, просто ездить или на гонках участвовать? Нет, я имею в виду, вот есть же какие-то параметры. Я, конечно, не профессионал hard enduro, но я так себе как ученый представляю, что если человек там весит, образно говоря, там 120 килограмм, то ему нужен один мотоцикл, да, а человек, который весит там 60 килограмм, ему нужен другой мотоцикл. So it's about what kind of motorcycle one should choose for hard endurance. Dr. Maltsev says that certainly he's not like a professional in hard enduro, but as a scientist he understands, for instance, a person weighing 120 kilograms, he would need one type of a bike in contrast to more lighter people. So if you're speaking about hard enduro riding, what kind of motorcycle would you, what kind of advice would you give for choosing? Yeah, so generally, if you're at a good level, a 300 two-stroke is the best bike. But for beginners, go for a smaller bike, 125, 250. Он говорит, если человек уже, у него есть некие навыки, он не новичок, то я бы рекомендовал 300 cc двухтактный, это самый лучший мотоцикл. Я понял. А он вывезет человека, который 120 килограмм веса? And what about a person who weighs, let's say, 120 kilograms? Would it be okay to ride on 300 cc, two-stroke? Yeah, it'll be fine. Да, нормально будет. Вывезет. Полный порядок, да? То есть никаких проблем нет, да? Да. Вот. Они же еще высокие хардовые мотоциклы. And the hard enduro motorcycles tend to be high, like higher than other ones. Yeah, they're quite high, so you can adjust the suspension a little bit to get them a little bit lower. There's certain modifications you can do, lower the seat a little bit. Он говорит, да, и для этого можно модификации делать, настроить подвеску немножечко ниже, сиденье немножечко опустить.
Да. Грэм, какой у вас рост? Graham, would you mind if we ask what's your height? Some 5 feet 11 in English measurement. 5 футов 11 дюймов. Ну, 180 сантиметров. То есть вы ездите на Хукскварне, как бы, она же достаточно высокая Хукскварна. Я просто, их много видел, как бы, и они, мне кажется, под человека, который 190 сантиметров. Is that the thing is that you ride Husqvarna, and those motorcycles, Dr. Maltsev says, are quite high. They're like for people who are 6 feet tall. So how do you manage to ride? То есть нужно мотоцикл переделывать, как бы, под свой рост. Do you set it up for the height of a person? Yeah, you can adjust it a little bit. So, yeah, for a lot of people, the bikes are a little bit high. Да, для многих людей эти мотоциклы чуть-чуть повыше, и их нужно подгонять под человека. В общем-то, подгоняют, сами техники уже. То есть ты едешь в технический сервис, и они сами подгоняют его. Я правильно понимаю? So this adjustment is best done in the service centers. I mean, one should not do it on his own. Yeah, exactly. You can. There are modifications you can do, but it's better to get somebody, a dealer that has experience. Он говорит, да, конечно, некоторые модификации может сам человек сделать, но чтобы качественно настроить, лучше в сервисный центр. Просто я вижу, что большинство райдеров, они как бы ногами, только носочками, как бы достают до пола, как бы на таких мотоциклах. The thing is that I see a lot of riders that touch the ground on their tips of their feet. Какова высота мотоцикла должна быть правильная? So what would be the right height of the motorcycle? Yeah, so you need to get your feet flat on the ground, really, to get the correct height. Правильная высота будет, когда вся стопа полностью стоит То есть, по сути, нужно опускать мотоцикл до того уровня, пока ваши ноги, плотно не стоят, как бы, на земле, как бы, да. So it would take the adjustment up until the moment your foot is completely on the earth. Yeah, exactly. Окей. И последний вопрос. And the last question. Последний вопрос. Можно? Вот что бы вы, какой бы совет вы дали человеку, который начинает заниматься хард-эндуро вот сегодня? What kind of advice would you give a person who is starting practicing hard enduro today? Just have fun is the first and most important thing. And, if you like a challenge, just keep challenging yourself. That's the key. Первое, конечно, наслаждаться этим. И если человеку нравится справляться с вызовом, то продолжать бросать себе вызовы и этого добиваться. Спасибо огромное, Грэм. Thank you a lot, Graham. Thank you very much. Спасибо огромное за интервью. Я думаю, мы еще увидимся с вами. And hopefully we can meet again in the future. Definitely. Thank you very much. Спасибо. Speak soon. До свидания. Bye. Bye. Bye bye.